I now give the floor to Her Excellency Ms. Thérèse Kaikwamba Wagner, State Minister, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo. You have the floor, Madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer mes remerciements pour la convocation de cette seconde réunion en 48 heures sur la situation sécuritaire dans mon pays. Je tiens à saluer l'engagement de la présidence algérienne du Conseil, ainsi que les efforts constants de ceux qui, malgré les vents contraires, œuvrent sans relâche pour la paix et la sécurité internationale. Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer le sacrifice ultime consenti au cours des dernières 48 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la DRC en République démocratique du Congo. Je rends également hommage au courage et à la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la mémoire des populations civiles congolaises victimes de l'assaut impitoyable du Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, reconnaissons également les pertes en vie humaine parmi les soldats rwandais au cours des affrontements, tandis que le Rwanda persiste obstinément à imposer son faux récit prétendant ne pas mener une guerre en République démocratique du Congo. Cette position coûte cher aux familles des centaines de soldats rwandais tombés dans cette guerre insensée. Même si leur propre pays refuse de les reconnaître, de leur rendre hommage ou d'accorder à leurs familles le droit de pleurer leurs pertes, nous, la République démocratique du Congo, savons combien la guerre dépasse toutes les frontières. Nous reconnaissons que la folie dans laquelle Kigali nous a entraînés fait des victimes partout. En ce qui concerne le mouvement de protestation observé ce matin dans la ville de Kinshasa, j'aimerais ici rassurer nos partenaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Ces incidents, profondément regrettables, ne reflètent en rien l'engagement constant de notre pays envers le respect du droit international et des principes qui régissent les relations diplomatiques. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier? Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil. Mesdames et messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais, ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped. Les dernières 24 heures, plus de 100 blessés ont été accueillis dans les centres de santé du Comité international de la Croix-Rouge. Et la situation humanitaire continue à se dégrader, avec plus de 500 000 nouveaux déplacés dans la province du Nord et du Sud Kivu, pour le mois de janvier uniquement. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières
occuper nos villes et nos villages, chasser nos compatriotes de leur foyer et instaurer une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce Conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? Dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Uruguay. Aujourd'hui encore, nous sommes rejoints dans un esprit de solidarité par nos frères et sœurs de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, du Guatemala, du Zimbabwe, du Sénégal, du Burundi. Tous ont répondu, car l'humanité est en jeu. Tous sont venus voir ce que vous allez faire. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices? Si ce Conseil ne sanctionne pas, l'histoire marquera ce temps comme l'époque de l'impuissance et de l'indifférence du Conseil de sécurité. Le droit de rachat de ce Conseil sur cette crise n'est nulle part ailleurs que dans des actions immédiates. Et déjà, nous voyons venir une manœuvre prévisible. Le Rwanda, qui a délibérément dirigé cette guerre sur le territoire d'un autre État souverain, le nôtre, commence à revendiquer que les combats atteignent son propre sol. Mais que pouvait-il espérer? Une guerre, Excellence, ne connaît pas de frontières. Elle est sale. Elle consume tout sur son passage, les forts comme les faibles. Les 72 dernières heures ne sont qu'un échantillon de la tragédie régionale qui menace. Une tragédie que le peuple congolais connaît depuis des décennies. Une tragédie nationale que ce Conseil peut encore arrêter et une tragédie régionale que ce Conseil peut prévenir par une action résolue et courageuse. Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque, mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3.
l'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Je vous remercie. I thank Her Excellency Ms. Kaikwamba Wagner for her statement. I now give the floor to the representative of Rwanda. Mr. President, thank you for giving me the floor. I would like to once again commend Algeria's able leadership of the Council for the month of January. I'm grateful for your invitation to participate in this important meeting and thank all the member states that spoke before me. I'd like to recognize Ms. Viviane van der Perry, Deputy SRSG. Also recognize Honorable Teresa Kaikwamba Wagner, DRC Minister for Foreign Affairs. I also would like to recognize the participation of the representatives of Angola, Uruguay, Zimbabwe, Burundi, South Africa, Guatemala, and Senegal. Less than 2 days ago, this council gathered to discuss the ongoing situation in the eastern DRC. Since then, it has rapidly evolved. On 26 January, the M23/AFC rebel group is reported to have taken over the city of Goma. This triggered retreating forces from DRC coalition to attack and shell the Rwandan territory. Rwanda condemns in the strongest terms these attacks on the town of Rubavu in the northern province, which killed 5 people, innocent Rwandan civilians, and left another 35 injured. This indiscriminate shelling is unacceptable war crime, and further proof of the necessity of maintaining Rwanda's defensive posture put in place precisely to prevent this kind of threat. I'd like to recall that these attacks are not the first, but the latest of a long list of provocative actions by the government of the DRC. I'd like to also recall that Rwanda has always shown restraint and sought to engage the DRC in dealing with the root causes of insecurity in the region and along our common border. Rwanda will always stand for peace, as we have the most to lose in the continuation of this conflict. I have always emphasized that Rwanda knows the dividend of peace. We suffered insecurity. Our nation was almost a failed state. So we have worked hard to build peace and to work for peace in the region. So we are strongly committed to peace, peaceful coexistence, and a peaceful region. The coalition of anti-Rwanda forces on our border poses an existential threat to our country, which is not the case for the government of Kinshasa, which feels insulated from whatever happens 2,000 kilometers away.
The border of Rwanda is 2,000 kilometers away from Kinshasa. A shell from across in DRC that falls on Rwandan territory falls on a very densely populated villages, and lives are lost. Even one bullet takes a life. Those in Kinshasa will not stay awake when such insecurity happens. So we are very serious when we talk of an existential security threat to Rwanda. Mr. President, the action of this coalition are equally devastating for Congolese. Rwanda is providing humanitarian relief to incoming refugees together with the help of international partners on the ground. A temporary refugee camp has been set up in Rubavu to provide further assistance and shelter to those who are displaced. In addition, many countries have requested our assistance in facilitating the evacuation of their nationals, including European countries of origin of the mercenaries who have been deployed in Eastern DRC. Rwanda also facilitated the transit of MONUSCO and other United Nations personnel through Kigali. Additionally, the hundreds of militia members and FARDC forces we have received have been disarmed and treated with respect and dignity in accordance with international law, and those who are sick are being treated. I would like here also to express Rwanda's condolences to MONUSCO forces that died in this process. On the contrary, we have been dismayed by the reports of attacks and looting of diplomatic missions in Kinshasa, including the Rwandan embassy and several other embassies of members of this council. These thuggish acts, most of which are committed in the passive presence of DRC security forces, are in total violation of international law, especially the 1961 Vienna Convention. Rwanda therefore calls on the DRC to take its diplomatic obligations seriously and hold perpetrators accountable. I'd like to emphasize that those who followed the media, the Rwandan embassy in Kinshasa was among those that was totally burnt down. Mr. President, the deteriorating security situation in the Eastern DRC has only one immediate cause: the obsession by the president of the DRC for a military solution and thirst for regime change in Rwanda. We have said this over and over to this council. Indeed, this situation could have been solved a long time ago if President Tshisekedi had demonstrated political will and good faith in finding a lasting solution to this conflict. I would like to recall that President Tshisekedi took the unilateral decision to expel the M23 from the political dialogue under the Nairobi process, as well as East African Community Regional Force, which was deployed by EAC. Yet the EAC Regional Force had led to a ceasefire that held for 6 months, which led the M23 to relinquish 80% of the territory it was holding. This was from March 2023 to September 2023. To fill in this vacuum, the DRC instead decided to replace it with a SADC-led force with a more offensive mandate. These two unilateral decisions by President Tshisekedi have caused the Nairobi process to stall, despite numerous attempts to revive it. Mr. President, Council members, as if frustrating the Nairobi process was not enough, the DRC President repeatedly made inflammatory statements against Rwanda. For instance, in December 2022, in a statement addressed to Rwandan youth, he promised to help them, and I quote his exact words, "Get rid of this diabolic regime in Kigali." Those are the President's words. Moreover, in December 2023, during the last campaign, he doubled down saying that he would bomb Kigali without even setting boots on the ground. These are the exact words of the President of DRC against Rwanda, promising to cause regime change. This echoes a similar statement made on 17th November 2024 in Katanga, when he told military and provisional leadership that if he is given the opportunity to revise the constitution, he would use this new term to overthrow the government in Kigali. Those are clear and constant threats that Rwanda will never
take lightly. To implement these threats, President Tshisekedi has mobilized a large coalition which includes the FDLR, genocidal militia, European mercenaries, Wazalendo militias, Burundian armed forces, and some DRC. Council members, consequently, Rwanda calls on all foreign forces deployed in the DRC to withdraw from this coalition only aimed at harming Rwanda. I wish to stress that the international community, including some members sitting in this council, have their fair share of the blame in what is happening today in the DRC, at least to condemn even threats of regime change from one member state to another. You also chose to turn a blind eye on these inflammatory statements and the build-up of the aforementioned military coalition, never once condemning the regime change agenda behind them. Mr. President, Council members, Rwanda remains committed to the Rwanda process, given important milestones that were achieved in the process that was led by President Lorenzo and Angola. And one of the milestones, the adoption of a concept of operations, the CONOPS, of the harmonized plan for the neutralization of the FDLR and lifting Rwanda's defensive forces, and a ceasefire that was agreed and was holding from August 2024. The remaining security issues between Rwanda and the DRC was the AFC M23 question. This question was therefore to be addressed. Unfortunately, in the ministerial meeting of 14th December, the DRC categorically refused any commitment of dialogue with the AFC M23. This then prevented a consensus on a draft peace agreement to be signed the following day by heads of state. Therefore, the only solution was to postpone the summit, as Rwanda is not interested in just a photo op. The heads of state were going to Angola for only one agenda item, to sign an agreement that should have been agreed. Mr. President, Rwanda deploys the intensification of hostilities between the Congolese coalition and the AFC/M23 since the breakdown of the summit. More worrying is the intensive shelling by FDLR, FARDC, from densely populated areas, including IDP camps, towards other populated areas held by AFC and M23. In order to bring about peace in Eastern DRC, Rwanda calls on the following. 1, the full implementation of mainly the neutralization of FDLR, which will lead to the lifting of Rwanda's defensive measures. 2, beyond the CONOPS, Rwanda calls on the withdrawal of foreign troops, part of the Congolese coalition, and we call for European mercenaries to be repatriated and be held accountable. 3, Rwanda believes that MONUSCO can be useful in restoring peace in Eastern DRC by stopping its support to a national army with a regime change mandate, as well as its support to a UN-sanctioned genocidal force and European mercenaries. Rwanda also reiterates its position that it has no hostile intentions against MONUSCO, despite its total failure over the past 26 years. 4, Rwanda believes in the strict adherence to the ceasefire of August 4th, 2024 by all parties, which would allow for a favorable environment for direct dialogue between the DRC and the M23. In this regard, I want to inform you that His Excellency President Kagame spoke with his counterparts from South Africa, His Excellency President Ramaphosa, yesterday. This positive conversation, held in a cordial atmosphere, was productive as it supported the already agreed ceasefire and the resumption of political talks, including with the AFC and M23. I also wish to inform you that tomorrow there will be a virtual ESC summit convened by His Excellency President Ruto on this very question. Before I close, I would like to mention that the DRC government has just claimed that there are Rwandan forces that died in DRC. I want to say that this is categorically not correct. If it was correct, DRC would have provided evidence. I don't think they have that evidence. If they have evidence of any Rwandan soldiers who have died on DRC soil, they should produce that evidence, which I'm sure, I know 100% sure, is not available because that's not true.
In closing, Rwanda is committed to the pursuit of a political solution to the conflict. However, we believe that the Rwanda process must not be personalized or taken as an end in itself, but as a tool to resolve security concerns between Rwanda and the DRC. Both the Rwanda and Nairobi process urgently require new impetus in order to achieve sustainable peace and stability for all the countries in our region. We hope that the recent engagements will work towards that goal. I thank you, Council members. I thank the representative of Rwanda for the statement. I now give the floor to the representative of Angola. His Excellency Ambassador Amar Benjama, President of United Nations Security Council for the month of January, distinguished members of the Security Council, we welcome the presence of Her Excellency Teresa Kayakwamba Wagner, State Minister, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of Congo, DRC, and Ambassador Ernesto Remusillo, Permanent Representative of the Republic of Rwanda to the United Nations. We thank Mrs. Viviane Van Perre, Deputy Special Representative of the Secretary General for Protection and Operations, for her briefing on the latest developments on the ground and for her bravery in keeping high the UN flag under these difficult circumstances. We deplore today's attacks against diplomatic missions in Kinshasa and call on DRC authorities to ensure their protection under the 1961 Vienna Convention on the Diplomatic Relations. Mr. President, we are at a very critical juncture in the pursuit of lasting peace in the DRC and the normalization of diplomatic relations between the DRC and Rwanda. The M23 has made a significant military advance in North Kivu province, worsening the already fragile security and humanitarian situation in the eastern DRC. It resulted in the capture of the provincial capital, Goma, despite calls by the United Nations Security Council, the African Union, and the other actors in the international community to halt this military advance. This is a make-or-break moment that requires wisdom and pragmatism from the concerned parties and all relevant stakeholders, including the United Nations, the African Union, and sub-regional organizations. Although His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, African Union champion for peace and reconciliation, facilitator of the normalization of diplomatic relations between DRC and Rwanda, is making every effort to advance the Rwanda process, the security and humanitarian situation in the eastern DRC has suffered a substantial deterioration in the last few weeks. On 24th January 2025, the Angolan head of state expressed deep concern over the serious deterioration of the peace and security situation in the eastern DRC. He condemned and denounced the actions of M23 and its supporters, which undermine the progress made under the Rwanda process. He reaffirmed that there is no military solution to the conflict and urged the parties to return immediately to the negotiating table. Due to the rapid deterioration of the situation, members of the enhanced ad hoc verification mechanism and the expanded joint verification mechanism deployed in the city of Goma under the Rwanda process to support the pacification process in the eastern DRC on Sunday had to be evacuated to Angola. Mr. President, the UN Security Council is the oldest last resort when it comes to maintaining international peace and security. Its mandate is clear and must be respected and upheld. Today, we have one simple and direct message to this Council. The conflict in DRC must cease and the warring parties must return to the negotiating table. The ongoing hostilities in the eastern DRC have already claimed the lives of thousands of civilians and injured many others. Credible reports indicated that Goma has neither running water nor electricity,
thus making living conditions of the population and those living in the IDP camps almost unbearable. In addition, millions of people have fled their homes and they don't know where to go. We demand the immediate and unconditional cessation of hostilities, the withdrawal of M23 from the occupied area, as well as the end of its establishment of parallel administration in DRC territory. We call for the full respect of integrity of DRC in accordance with the UN Charter, the international law, and the principles of sovereign equality of all member states. We call on all parties in conflict to fully respect international humanitarian and human rights law, the protection of civilians, IDP camps and medical sites, and the protection of peacekeepers, while noting that attacks on civilians and peacekeepers constitute war crimes. Direct attacks to MONUSCO and some DRC personnel are unacceptable, and those responsible must be held accountable. We urge the signatories of the August 2024 ceasefire agreement to urgently resume dialogue without preconditions. In this context, we call on both parties to return to the Rwanda process under the facilitation of His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola. Mr. President, the hardly won gains achieved through the Rwanda process following months of intense negotiation must be preserved. In his capacity as the African Union champion for peace and reconciliation, mandated to facilitate the mediation between Rwanda and DRC, His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço undertook several initiatives to resolve the difference between the two countries and made substantial progress, including the signing of the DRC-Rwanda ceasefire agreement on the 30th July 2024, which entered into force on 4th August 2024. On 15 December 2024, he convened a summit of the presidents of the two countries, which was subsequently postponed due to disagreement regarding how to address the M23 issue. We reiterate our call for a speedy and unconditional de-escalation of hostilities and genuine and renewed commitment to peace by both sides. Immediate return to the negotiating table is the only way out, since the conflict and security challenges in the eastern DRC have no military solution. The parties must continue exploring ways to settle the M23 pending issue to create conditions to reschedule the tripartite summit. We encourage the resumption of contacts between His Excellency Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya, and the facilitator mandate by the East African Community, with the armed groups in DRC, including the M23 under the Nairobi process, to address sources of grievances that have led to the current level of insecurity in DRC. The United Nations, the African Union, sub-regional organizations, and leaders in the region must work together in a complementary approach to bring DRC and Rwanda back to the Rwanda process. To conclude, Mr. President, we continue encouraging all parties to avoid any actions or rhetoric that can further escalate tensions, including provocative language and inflammatory public statements, which are counterproductive to the diplomatic efforts to achieve a lasting solution to this conflict that has prevailed for so long. In his quest to advance the Rwanda process, in the last few days, His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, the President of the Republic of Angola, has been in contact with several African leaders. Today, he spoke with His Excellency Mohamed Ould Ghazouani, President of the Republic of Mauritania and current President of the African Union, and His Excellency Teodoro Obiang Nguema Basogo, President of the Republic of Equatorial Guinea and current President of the Economic Community of Central Africa States, to which DRC and Rwanda
and members. Angola reiterates the steadfast commitment of His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço to continue playing his role as the facilitator mandated by the African Union to assist the normalization of diplomatic relations between DRC and Rwanda to achieve peace and security in the Eastern DRC. I thank you. I thank the representative of Angola for their statement, and I now give the floor to the representative of Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la información proporcionada por la señora Vivian van der Pierre, representante especial adjunta para la protección y operaciones en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, MONUSCO, así como la convocatoria de esta reunión informativa por parte de la Presidencia. Destacamos el rol del Consejo de Seguridad en este tema, que ha impulsado un alto al fuego en línea con el comunicado emitido por sus miembros en la noche del domingo 26 de enero, con cuyo contenido coincidimos totalmente. Agradecemos en ese sentido a los miembros del Consejo por su receptividad y rapidez para atender el tema, pero lamentablemente la situación en el terreno continúa siendo crítica. No obstante haberse anunciado precisamente un cese al fuego, los combates continúan y por lo que debemos continuar todos nosotros, y en especial el Consejo, dándole la máxima prioridad al cese de hostilidades. Solo esto permitiría volver a las negociaciones para arribar a una solución política duradera en el marco de los procesos de paz de Rwanda y Nairobi. Con relación a la ofensiva del M23, se ha generado una situación extremadamente crítica para las poblaciones de la zona, al tiempo que se ha puesto en riesgo la seguridad de los contingentes que integran la MONUSCO. En ese sentido, se valora lo expresado por el secretario general, quien ha señalado que estos ataques pueden constituir crímenes de guerra que deben ser investigados y cuyos responsables deben rendir cuentas. Ante esta situación, pedimos su condena y que el Consejo de Seguridad tome la condena de estas acciones y que el Consejo de Seguridad tome todas las medidas necesarias para lograr que la ofensiva del M23 y aquellos que la apoyan se detengan y se consolide el cese de las hostilidades con pleno respeto a la integridad de las fuerzas de paz. En cuanto al desarrollo de la crisis en el terreno, reconocemos positivamente las orientaciones que el comando de la MONUSCO ha definido para impulsar la seguridad de las poblaciones civiles y de los contingentes de las fuerzas de paz ante esta ofensiva. Sin perjuicio de ello, expresamos la necesidad de directivas claras para los procedimientos a seguir, así como el máximo apoyo a los contingentes nacionales en materia logística y de suministros para que puedan hacer frente a las crisis humanitarias que afectan a la población local y las consecuencias de la entrega de armas por las tropas congoleñas, así como su atención médica. Uruguay reitera su compromiso una vez más con la paz en la República Democrática del Congo y su apoyo a la MONUSCO en estos momentos críticos. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Uruguay. I now give the floor to the representative of Zimbabwe. Thank you, Mr. President. On behalf of the Southern African Development Community, SADC, allow me to express our gratitude to you for convening this urgent meeting to address the escalating situation in the Democratic Republic of Congo. That we meet again on this issue following the session on Sunday, the 26th of January, underscores the gravity of the unfolding crisis. We welcome the briefing by Deputy Special Representative Vivian van der Pierre, and we also recognize the presence of the Foreign Minister of the DRC, Her Excellency Therese Wagner. Mr. President, Zimbabwe, as does SADC, remains unwavering in its adherence to the principles enshrined in the United Nations Charter, particularly the peaceful settlement of disputes and the commitment to respecting the territorial integrity and political independence of states. These principles are more critical than ever as we confront
the deepening crisis in the eastern DRC, particularly in Goma. Mr. President, the chairman of SADC, His Excellency President Emerson Damso Mnangagwa, issued a statement yesterday in which he conveyed his profound concern over the deteriorating security and humanitarian conditions in the eastern DRC, brought about by offensive operations of the M23 rebel group and its allies. He condemns unequivocally the cowardly attacks on the UN and SADC peacekeepers, some of whom have paid the ultimate price in the pursuit of peace. On behalf of SADC, President Mnangagwa extended heartfelt condolences to the families of the fallen peacekeepers and wished them, those injured, a speedy and full recovery. Mr. President, the persistent instability in the eastern DRC, exacerbated by the actions of the M23 rebel group, represents a grave threat to peace and security in the region. The occupation of Goma and other areas by armed groups undermines the sovereignty of the DRC and the stability of the Great Lakes region as a whole. We commend all efforts deployed at the local, regional, and international levels in addressing this crisis. However, we stress that sustainable peace can only be achieved through dialogue, strengthened governance, and robust international support. To this end, we urge the United Nations and the Security Council to, 1, provide enhanced support for the protection of civilians and the stabilization of conflict-affected areas. 2, ensure accountability for violations of international humanitarian law and human rights, including the attacks on peacekeepers and civilians. 3, address the root causes of the conflict, including the illicit exploitation of natural resources, which continues to fuel instability. 4, facilitate the movement of humanitarian assistance. Mr. President, as SADC chair, Zimbabwe reaffirms its commitment to collaborating with the African Union, the United Nations, and all stakeholders to achieve lasting peace in the DRC. The current crisis highlights the urgent need to reform the international peace and security architecture, including the United Nations Security Council, to better respond to the unique challenges facing Africa. Moreover, we reiterate the importance of eliminating the illicit trade in small arms and light weapons, which perpetuates instability across the continent. Mr. President, in conclusion, SADC stands in full solidarity with the people and government of the Democratic Republic of Congo. We call on all stakeholders to act decisively to prevent further escalation, safeguard lives, and restore peace and stability. This is a moment for collective action, a moment to demonstrate our shared commitment to unity, peace, and sustainable development. Zimbabwe and SADC stand ready to contribute meaningfully to these efforts, and we look forward to working with our partners to forge a peaceful and prosperous future for the DRC, the SADC region, and beyond. To that end, the President of the Republic of Zimbabwe and current chairperson of SADC has called for an extraordinary summit scheduled for the 30th of January 2025 to discuss this matter. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Zimbabwe for the statement. I now give the floor to the representative of Burundi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation se réjouit de participer une nouvelle fois à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, marquée par les récents développements dans la ville de Goma. Elle félicite la présidence algérienne du Conseil pour avoir convoqué cette réunion dans un délai aussi court. Je salue la présence de son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC, son Excellence Thérèse Kayikwamba-Wagner, et me réjouis du briefing fait par Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe chargée de la protection des opérations à la MONUSCO. Avant d'entamer mon propos, le gouvernement du Burundi présente ses condoléances aux soldats qui ont perdu leur vie durant les récents affrontements durant les 48 dernières heures. Monsieur le Président, pour la deuxième fois, en l'espace de 48 heures, nous sommes réunis pour constater avec une grande amertume
que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années, les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité, prenne ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, à garantir que ce territoire ne devienne plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux, soutient les efforts des processus de Rwanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Recommande de poursuivre les soutiens aux populations civiles et déplacées de guerre afin de subvenir à leurs besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants.
Pour conclure, et comme nous l'avons déjà exprimé, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais. Je vous remercie. I thank the representative of Burundi for the statement. I now give the floor to the representative of South Africa. Mr. President, thank you for convening a second meeting within just a few days of the current tenuous situation in the Eastern DRC. The situation on the ground remains dangerously fluid as M23 continues its offensive campaign in North and South Kivu. We thank the Deputy Special Representative, Ms. Vivian van der Peer, for her briefing. And again, we wish to recognize the presence of Minister Therese Kayikwamba-Wagner in the chamber. Since the last meeting of the Council on the situation in the Eastern DRC, 4 additional South African peacekeepers lost their lives in the continuing conflict in Goma. On 27th January 2025, M23 launched several mortar bombs aimed at Goma Airport, which landed in the base of the South African troops, killing 3 soldiers and injuring some troops. A 4th soldier, as Minister said earlier, succumbed to his injuries sustained during the weekend attacks. This illustrates that the M23 is well-resourced and would have acquired such resources through means that are against the sanctions imposed by this Council. It is a contradiction in terms that a major UN peacekeeping troop contributing country could provide resources to an illegal armed group that is conducting offensives against peacekeepers, civilians, and key infrastructure, thereby undermining the mandate of this Council. That must be addressed with utmost urgency. As we stated at the last meeting of the Council a few days ago, the future of UN peacekeeping and its credibility is at stake if we are to tolerate such violations without any ramifications. The Security Council must speak with one voice and act in unison to stop the carnage unfolding in the Eastern DRC. Unfortunately, a press statement of the Security Council, while sending an important political message, has proven to be insufficient in the current situation. Consequently, South Africa would like to highlight the following issues. Firstly, the UN needs to, as a matter of urgency, provide additional support to MONUSCO in order to reinforce operational positions. This is to ensure that MONUSCO can fulfill its primary mandate to protect civilians. This support will also assist to ensure that no further peacekeepers' lives are lost. Similarly, a stronger consideration must be made to bolster the support that MONUSCO provides to the South African Development Community Mission in the DRC, SAMI DRC. Both missions, have the primary responsibility of protecting civilians and key civilian infrastructure. They are instrumental as long as armed groups remain active in the Eastern DRC. Secondly, we remain concerned about the worsening humanitarian situation with millions of people in need of humanitarian assistance.
there is a need to ensure that appropriate conditions are created for humanitarian aid to reach people in need across Eastern DRC. All parties to the conflict must uphold international humanitarian law and human rights law. Thirdly, we reiterate our call for the resumption of negotiations under the Rwanda process. South Africa's President Cyril Ramaphosa held a telephone call with President Kagame of Rwanda yesterday to discuss recent developments in the Eastern DRC and the escalation in fighting that has resulted in the deaths of many peacekeepers, including South Africans. The two heads of states agreed on the urgent need for a ceasefire and the resumption of the talks by all parties to the conflict. Accordingly, South Africa recognizes the significant strides made by President João Manuel Gonçalves Lourenço of Angola in facilitating peaceful resolution of the tensions between the DRC and Rwanda. We urge parties to recommit to these talks and address all outstanding issues amicably to allow the region to return to peace and the restoration of the political rapprochement and good neighborliness. This includes both sides addressing their relations with illegal armed groups and the withdrawal of the Rwanda Defense Forces from the DRC. We thus look forward to the much-anticipated East African Community Extraordinary Summit likely to take place in the coming days, with the participation of both President Tshisekedi and President Kagame. Lastly, the Council needs to underline the importance of preventative measures to avoid the recurrence of the cyclical conflict in the Eastern DRC. It is well known that the genesis of this conflict is primarily the illegal exploitation of the Congolese natural resources. International and regional efforts, including those initiated by the International Conference on the Great Lakes region to address the problem of the resource scarce in the region, must be operationalized and supported. As I conclude, Mr. President, I wish to remind Council members that South Africa has suffered many casualties in this conflict. The reason we never hesitate in supporting peace efforts, even at excessive cost, is because we are a product of international solidarity at whose center was the United Nations. Therefore, the ultimate sacrifice of South African peacekeepers in the promoting peace and security in the Great Lakes region should not be in vain. Our plea is for this Council to always protect those who value, safeguard, and execute the mandates adopted in this chamber, and also hold into account those who violate the decisions of this very Council. Failure to do so can only undermine the credibility of and delegitimize the authority of this Council and the United Nations as a whole. We trust that all members of this Council and the international community can support measures towards establishing a ceasefire, encouraging dialogue, and promoting efforts towards peace and stability in the whole country and the Eastern DRC in particular. Thank you. I thank the representative of South Africa for this statement. I now give the floor to the representative of Guatemala. Señor presidente del Consejo de Seguridad, miembros de este Consejo,
señora Ministra de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Dada la urgencia de la situación en la República Democrática del Congo y su desarrollo, agradecemos la convocatoria de la reunión urgente del pasado 26 de enero y nuevamente el día de hoy. Agradecemos también la información recibida de la señora Viviane Van de Per, representante especial adjunta para protección y operaciones de la MONUSCO, así como los esfuerzos por mantener informados oportunamente a los países contribuyentes de tropas. Señor presidente, el Gobierno de Guatemala desea manifestar su gran preocupación por el agravamiento de las hostilidades en el este de la República Democrática del Congo. Condenamos en los términos más enérgicos la ofensiva lanzada por el Movimiento 23 de marzo de las últimas semanas, su expansión a Kivu del Norte y la toma de la ciudad de Goma. Esta situación tiene un efecto devastador para la población civil, que al momento ha generado el desplazamiento de cerca de 3 millones de personas solo en Kivu del Norte. Como país contribuyente de tropas, Guatemala reitera su apoyo inquebrantable a los esfuerzos de paz en curso, a los procesos de Rwanda y Nairobi, dirigidos a reducir las tensiones en la República Democrática del Congo. Lamentamos el fallecimiento de cascos azules de diferentes nacionalidades, incluyendo de Uruguay, Sudáfrica y Malawi, y esperamos la pronta recuperación de los heridos, incluyendo 2 oficiales guatemaltecos. Reafirmamos nuestro apoyo al mandato de la MONUSCO de proteger a los civiles y condenamos enérgicamente las acciones de los grupos armados que pongan en peligro la seguridad de los cascos azules de las Naciones Unidas y el personal civil. Su protección y seguridad inmediata debe ser garantizada, así como la provisión de los suministros necesarios para el desempeño de su misión. Guatemala expresa que los ataques contra cascos azules de Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra conforme al derecho internacional, en particular teniendo en cuenta que la misión prioritaria cumplida por el contingente nacional es la protección de civiles ante peligro inminente de violencia física, la cual es cumplida de manera efectiva e imparcial. Esperamos que el Consejo de Seguridad tome de manera unívoca y con carácter urgente medidas contundentes condenando los ataques contra los cascos azules que cada vez están más en riesgo. Señor presidente, exhortamos a todos los actores a que respeten la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo y pongan fin a todas las formas de apoyo a los grupos armados, ya sean congoleños o extranjeros. Muchas gracias. I thank the representative of Guatemala for the statement. I now give the floor to the representative of Senegal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Sénégal voudrait remercier l'Algérie pour la tenue de cette importante réunion et saluer l'exposé de Madame Viviane Van de Per. Ma délégation se félicite également de la présence de Son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. À l'entente de son intervention, ma délégation s'incline devant la mémoire de tous les casques bleus et soldats tombés au champ d'honneur. Ainsi, le Sénégal présente ses plus sincères condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi et à l'Uruguay en particulier. Nous exprimons notre solidarité agissante à la République démocratique du Congo et à l'endroit de tout le personnel onusien sur place qui continue d'apporter assistance et réconfort aux personnes dans le besoin, et ce, à bien des égards, au péril de leur vie. Aussi, ma délégation a une pensée émue pour les victimes civiles de part et d'autre et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, dont 4 éléments sénégalais de la mission. Mon pays réitère son attachement à la reddition des comptes pour tous les crimes commis à l'égard du personnel des Nations Unies, comme recommandé par la résolution 2589-2021. Monsieur le Président,
Comme vous pouvez l'imaginer, le Sénégal, avec 459 éléments à la MONUSCO, est gravement préoccupé par la situation des casques bleus sur place. En effet, c'est au Congo, en 1960, soit 4 mois seulement après son indépendance, que le Sénégal s'était engagé dans l'ONU. C'est dire que mon pays est resté activement engagé dans les efforts onusiens pour apporter la paix dans cette région qui n'a connu depuis lors que des paix intermittentes. En ces moments graves, nous rappelons à toutes les parties étatiques et non étatiques les obligations qui pèsent sur elles pour la protection des civils, en particulier les femmes et les enfants, celles des soldats de la paix et le personnel humanitaire, ainsi que le nécessaire respect en toutes circonstances des droits humains. À l'instar de tous ces préoccupants, le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté la reprise des combats dans le Nord Kivu, en particulier à Goma, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu conclu le 30 juillet 2024. L'intensification des affrontements constitue une atteinte grave à la sécurité de la région et du continent. Nous ne pouvons laisser cette situation dégénérer en une crise globale qui impactera des centaines de milliers de vies civiles et dans une région déjà plus qu'éprouvée. C'est pourquoi ma délégation s'associe à l'appel du A3+, du Conseil de sécurité, ainsi qu'à celui du secrétaire général, exigeant l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et de son expansion territoriale. La seule solution qui vaille dans ce conflit est d'ordre politique. Le Sénégal invite donc les parties à honorer leurs engagements dans le cadre du cessez-le-feu, à donner une chance aux pourparlers diplomatiques sous l'égide des pairs africains et à œuvrer de bonne foi pour la paix et la stabilité régionale. Raison pour laquelle mon pays réaffirme son soutien indéfectible aux efforts continentaux de médiation entre la RDC et le Rwanda actuellement déployés dans le cadre du processus de Luanda dirigé par le président de l'Angola. Il plaide également pour la poursuite des consultations dans le cadre du processus de Nairobi pour régler la question persistante des groupes armés, y compris le M23, et tracer la voie à suivre pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Monsieur le Président, ma délégation ne saurait conclure sans demander au Conseil de tirer les enseignements pertinents de ce conflit sur la MONUSCO. Les exposés présentés renseignent à suffisance sur les difficultés rencontrées et la résilience du personnel à accomplir sa mission. Il importe alors au Conseil de lui fournir les moyens nécessaires pour mener à bien sa tâche, à savoir contribuer à la protection des populations civiles dans la zone où elle est déployée et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de la RDC, ainsi que les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Cela passera nécessairement par la garantie d'un environnement propice à son déploiement, l'implication de toutes les parties prenantes et une meilleure coordination avec les forces régionales présentes en RDC dans la prise en charge de la menace posée par les groupes armés. Je vous remercie. I thank the representative of Senegal for the statement. Her Excellency, Ms. Thérèse Kaikwamba Wagner, State Minister, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo, has asked for the floor to make a further statement. I give her the floor. Mr. President, thank you for the floor. Members of the Council, first of all, I would like to note that for the first time in our meetings, Rwanda did extend condolences for the fallen peacekeepers. However, I would like to rectify something. The peacekeepers did not die in a process. The peacekeepers were killed. Second of all, SADC forces deployment through SAMI DRC were not deployed unilaterally by the DRC, but rather with a mandate from the AU, an organization Rwanda is a part of, even if its behavior in the DRC clearly flaunts its principles. Third, the M23 excluded itself from the Nairobi process by renewing attacks against the FARDC. The government of the DRC has nonetheless expressed its willingness to re-include the M23 in the Nairobi process. We reject Rwanda's obsession
and attempts to elevate the M23 to the level of an interlocutor deemed fit to sit at the same table as a legitimate government. 30 years down the line, we have never stooped to the level of expecting and demanding from Rwanda to talk to its brothers and sisters, the FDLR, who are still in our country. We have not stooped to that level. Fourth, on regime change, we will remind the Rwandan delegation that the M23 and the AFC has repeatedly expressed its intent to march in Kinshasa. The very M23 Rwanda forces are backing right now. There is a subtlety that should not go amiss between words and actions. Rwanda's actions, side by side with the M23, are actions seeking to overthrow a legitimately established government. On the Luanda and Nairobi processes, we will remind the Rwandan representative that the DRC never left the negotiating table. It was Rwanda that did not show up on the 15th. It was Rwanda that did not come when President Lorenzo invited us. And President Kenyatta was also present. President Tshisekedi honored his commitment. In the past weeks, we have seen efforts, calls from this council, from our partners, from our friends, urging us all to renew our efforts within the Luanda process. The DRC never left the table. It is up to Rwanda to come back to the table. I would also like to remind the Council that in this very session, the government of the DRC, through my own statement, condemned all attacks against diplomatic missions in the DRC. We do this in our concern to abide by and respect international law. However, we have yet to hear Rwanda explain to us what its efforts have been to abide by international law and to respond to the violations it has been found guilty of in the DRC. Violations of the Charter, violations of international humanitarian law, violations of international human rights law. Members of the Council, I would like to close with what has brought us back here in less than 48 hours. Rwanda's outright contempt for this Council and its declaration that it will not, for the Council and the Council's declaration, and its demonstration that it is in the deluded belief that there is a Rwandan exception when it comes to international law. But what has also brought us here is the Council's choice 2 days ago to opt for words and not for actions. This Council is not unable to take actions. In fact, it is uniquely equipped to take actions. Hence, the question that remains at the end of this meeting is whether this Council is unwilling to act. Thank you. I thank Her Excellency Ms. Kayikwamba Wagner for her statement.